La Chine fait gros démonstration puissance militaire dans une parade militaire justement qui était faite en présence Poutine à Kim Jong-un. La Chine te fait plus gros parade militaire que l'ité jamais fait dans Beijing, jeudi mercredi pour marquer 80e année depuis les fêtes pays Japon dans fin deuxième guerre mondiale. Président chinois Xi Jinping était accompagné par Vladimir Poutine, président pays la Russie, accompagné tout par Kim Jong-un, président pays Corée du Nord. Événement était fait pour montrer puissance militaire et influence diplomatique pays la Chine. Mais l'idée occidentale n'a pas de participer à cause de la présence Vladimir Poutine et la présence Kim Jong-un, que considérés comme deux parias, deux mauvaises affaires dans la zone de l'Ouest là, et qui ont même la guerre, par exemple, à cause de la guerre que Poutine fait avec l'Ukraine, et puis tout avec ambition nucléaire, il faut nous dire que Kim Jong-un gagne lui-même. Donc, leader occidental dit qu'il n'a pas venir pour deux messieurs ça. Dans le commencement du programme, le président chinois Xi Jinping a parlé avec un full monde qui a plus passé 50 000 spectateurs qui étaient présents sous place Tiananmen, dans la capitale là, place à Tiananmen, dans la capitale pays de la Chine, côté que le président chinois a parlé et il a dit, nation chinoise, c'est une grosse nation qui n'a pas peur de violence et puis qui campe indépendant avec force. Fin de citation. Après ça, le président chinois Xi Jinping a inspecté troupes avec équipement militaire dernier cri, tant que missiles hypersoniques, drone qui a fonctionné en bas de l'eau, avec nos outils la guerre spéciale qui c'est un loup robot, ou chien loup, nous capable de dire, qui est même capable de tourner nos armes. Donc, son robot très puissant que le pays de la Chine gagne dans l'arsenal militaire. Il était servi avec hélicoptère qui t'a traîné gros bannières gros pancarte avec avion de guerre qui a même tout à porter bannière ça il t'a volé en formation pendant une démonstration qui a duré 70 minutes qui était fini avec 80 000 oiseaux, les oiseaux la paix qui ont été lagués dans l'air, ça qui représentait 80e année après des fêtes pays Japon en fin deuxième guerre mondiale. Donc 80 000 oiseaux qui étaient lagués dans l'air. Pendant que le président chinois Xi Jinping était chita Poutine et Kim Jong-un dans la galerie observation, il a dit certainement il était sous gardé, il était capé dans le balcon, et bien toi leader, tu as parlé, tu as fait belle conversation, pendant que parade tu as déroulé devant Dieu. C'était la première fois, il dit que tu ouais, toi leader, ça paraître ensemble en public. Poutine te remercié Kim Jong-un pour soldats Corée du Nord qui t'a boumé dans la guerre dans l'Ukraine pendant une réunion bilatérale. Kim Jong-un t'a dit qu'il était disposé à faire tout ça capable pour aider le pays là aussi. Parade là t'a déroulé tout pendant que tarif président américain Donald Trump avec politique instable a mis frappe à frapper et a mis des tensions dans les relations États-Unis avec alliés et avec rival tout. Donc tarif ça dans le moment là que belle parade ça t'a fait son arme politique qui t'a pris observateur qui a frappé plusieurs mondes et surtout pays ça justement qui c'est non seulement allié, mais c'est rival pays les États-Unis. L'événement ça a été commencé, Donald Trump lui-même t'a dit dans un post qu'il t'a adressé à président chinois Xi Jinping sur plateforme réseau Truth Social Donald Trump t'a dit, et l'a cité, tant pis, voyez plus belle salutation par Vladimir Poutine à Kim Jong-un pendant que m'a comploté contre les États-Unis et m'a comploté tout contre le pays qui en Amérique. Fin de citation. C'est ça que Donald Trump a écrit sur la plateforme sociale qui c'est Truth Social. Donald Trump a dit au reporter que le pacte ou est parade militaire ça comme un défi ou soit une menace pour les États-Unis. Non, pas du tout, d'après ça qu'il dit. Le gouvernement japonais a même de côté parle qui refusé de faire commentaire sur parade là. Japon a ajouté que le même avec pays la Chine, c'est deux plus gros économies qui gagnent dans le continent asiatique là. Et tous deux, ils ont bâti des relations qui constructives. On a continué à faire ça bon par Kremlin, il faut connaître que Kremlin a réagi, Kremlin a répondu pour dire, mercredi, que Vladimir Poutine n'a pas fait complot avec Xi Jinping dans le pays de la Chine, ensemble avec Kim Jong-un, dans la Corée du Nord, contre États-Unis. Et puis, le département a dit, il était suggéré que peut-être le président Donald Trump, c'est blague qu'il a fait. C'est blague qu'il a fait. Donald Trump a dit, il m'a dit qu'il était très déçu à Poutine et puis il était suggéré dans le poste sur Truth Social que Xi Jinping à Kim Jong-un a fait complot contre les États-Unis. Il a posé une question sur le marque Donald Trump là, la télévision de l'État russe là, le ministre qui t'a répondu, il t'a dit que l'assistant politique affaires étrangères, donc à nous préciser, dans le Kremlin,
Yon Oskakov, c'est comme ça, il te dit que ça t'a qu'à une plaisanterie que Donald Trump t'a fait. Il t'a ajouté pour dire n'a cité, moi t'as aimé dit que personne n'a pas fait complot, personne n'a pas fait rien, pas aucun complot qui t'a fait sur le pays des États-Unis. Fin de citation. Le président chinois Xi Jinping lui-même t'a averti que le monde là t'a fait face à un choix entre la paix ou soit la guerre. Pendant un gros parade militaire ça dans Beijing, qui te fait dire dans le Konplote à côté de Vladimir Poutine et à côté de tout le Kim Jong-un, dans une démonstration force sans pareil. And in 1937, Tiananmen Square witnessed the fall of Peking. In October 1945, Japanese invaders in North China officially surrendered at the square of the Hall of Supreme Harmony in the Forbidden City. Today's commemoration is certainly a big national event, a military event as well, as troops and armaments are standing by ready for the inspection. It is also a significant diplomatic event, as heads of state, leaders of international organizations are convening here to review the commemoration and the parade. The leaders are making full use of this time as they walk together to the Tiananmen rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. "80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today is about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. And we understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming China's top leader, as well as international dignitaries. We are seeing veterans sitting there, and President Xi Jinping and international dignitaries. It's a 100-year-old 94-year-old veteran, 102-year-old Army. 100-year-old veteran from the Kuomintang. And during the fight against the Japanese aggression, the Chinese people established a national united front to safeguard their homeland. Obviously, the Chinese president was very pleased to see the veterans present up on the Tiananmen rostrum. He even introduced the veterans to his guests there, shaking hands with the veterans, greeting them, welcoming them to this very important commemoration. And the veterans represent the legacies of this long-fought war. And their spirit of resilience, of peace, of perseverance still echo on every inch of China's soil now. It's certainly a very heartwarming thing there to have the veterans seated up on the Tiananmen rostrum. They are the real heroes and role models, and they motivate us to keep pushing forward.
The victory of the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression is a glory shared by the Chinese nation and also people worldwide who stand for justice. Professor Gao, Mr. Zhou, let's bring you in for this part. Obviously, the veterans are seated, out there on the Tiananmen rostrum so that they have an opportunity to participate in the commemoration today. What do you make of that arrangement, Professor Gao? Well, I think this is really the right thing to do because they fought against the Japanese aggressors. They shed their blood, and they have always been honored by the People's Republic, by the Chinese people, and now they are in the center of this reviewing process of the parade to commemorate the 80th year anniversary of the victory against Japanese aggression. And we could see the obelisk, the monument to the people's heroes.
中国人民 The 抗日 commemoration 战争 of the 80th 暨 anniversary 世界反 of the 法西 victory 斯 of 战 the 争 Chinese 胜 People's 利 War of 80 resistance 周年 against 大会 Japanese aggression and 现 the 在 World 开始。 Anti-Fascist War now begins. 请全体肃立， Please all rise and stand at attention. 鸣礼炮。 Fire the gun. 加速上交，乱场，起步走。 An 80-gun salute is fired to mark the 80 years since the victory of the War of Resistance. The thunder of guns resembles roars of soldiers on the battleground. It is also like a song of triumph, sending the time and space to tell. Never bows to. Chinese people's deep love towards the motherland can be seen from the steadfast gaze of the honor guards. When their patriotism erupts like a volcano, there will be no insurmountable hurdles or unachievable feats for them. Never stops. Under the strong leadership of the Communist Party of China, the Chinese nation, with a firm grip on its own destiny, is marching forward staunchly and proudly. From the monument of the people's heroes to the national flagpole, and from the great victory to the great rejuvenation, the Chinese nation has walked a long way of innumerable difficulties and hardships. This is a road to national independence and people's liberation. It is also a road to national dignity, prosperity, and strength, and a road to Chinese modernization and a global community with a shared future. The national anthem, March of the Volunteers, which was born during wartime, will soon be played. It was written in 1935, in the early years of the war against Japanese aggression. Raise the national flag and sing the national anthem.
请坐下。 Please be seated. 请中共中央总书记、 General 中华 Secretary 人 of 民 the 共和 CPC 国 Central 主 Committee, 席、 President of the 中央 People's 军委 Republic 主 of 席 China and Chairman of 习近平 the 同志 Central Military 发 Commission, 表 Comrade 重 Xi 要讲 Jinping 话。 to deliver an important speech. All my fellow Chinese across the 尊 nation, 敬的各位国家元首 Your Excellencies, heads of 政府首脑 state and government, 和 and 国际组织代 representatives 表 of international organizations, 尊敬的各位来宾 distinguished guests, 全体受阅将士们 all officers and 同 soldiers 志们 participating in the 朋友 parade, 们 comrades and 今 friends. 天我们隆重集会 We gather here to 纪 solemnly 念中国人民 commemorate 抗日 the 战 80th 争 anniversary of the victory of the 及世界 Chinese People's 反法 War 西 of 战争 Resistance against 胜 the 利 Japanese 80周 aggression 年 and the World Anti-Fascist War. 共同铭记历史 It is an occasion 缅 for 怀 us to 先 remember 烈 history, 珍 honor 爱 fallen 和 heroes, 平 cherish 开 peace, 创未来 and create a better future. 我代表中共中 On 央 behalf of the Central Committee of the 全国 Communist Party 人 of 大 China, the National People's 国 Congress, 务院 the State Council, 全国政协 the National Committee of the Chinese People's 中央 Political 军委 Consultative Conference, and the Central Military Commission, 向全国 I would 参 like 加 to 过 pay high 抗日战 tribute 争的 to 老 our 战士、 veteran soldiers and 老 comrades, 同志、 patriots, 爱国人 and 士， officers who fought in the 抗日 war of 将领 resistance against Japanese aggression, 向为中国人民抗日战争胜利 and to the Chinese nationals 做出 from home 重大 and 贡 abroad 献的 who made important 海内 contributions 外 to 中华 our 儿女 victory. 致以崇高敬意，向支 I 援 would also like to express 和帮助 my 过 sincere 中 thanks 国人民 to 抵抗侵略的外国政 foreign 府 governments 和国 and 际友 friends 人， that 表示 supported 衷 and 心 assisted 感 the 谢 Chinese people in resisting aggression. 向参加今天大会的 I 各国 also 来 extend 宾 a warm welcome 表 to 示 our guests 热烈 from 欢 around 迎 the world who are with us today. 同志们、朋友们， Comrades and friends, 中国人民抗日战争 the Chinese people's 是 war 艰 of 苦卓 resistance 绝的 against the Japanese aggression 伟大战 was the 争， great war fought with tenacity 在中 and 国 valor 共产党倡导建立的 under the banner of the 抗日民族统一 National 战线 United 旗帜 Front 下， against Japanese aggression 中 established 国人民 at the 以铮 initiative 铮 of 铁 the 骨 Communist Party of 战 China, 强敌， the Chinese people 以 stood 血肉 up 之 to 躯 fight the formidable 筑长城， enemy within iron view 取得 and formed a 近代 great 以 war 来 with flesh and blood to 反抗 defend the 外敌 nation 入侵 and 的 ultimately achieved 第 the 一次 first complete 完全 victory 胜利。 in resisting foreign aggression in modern times. 中国人民抗日战争 The Chinese 是 people's 世 war 界 of resistance 反法 against 西 the 斯战 Japanese 争 aggression 的 was 重 an 要 important 组成 part 部 of the 分。 World Anti-Fascist War. 中国人民以巨大的 With 民 huge 族 national 牺牲， sacrifice, the Chinese people 为拯救 made 人类文 major 明， contributions 保 to 卫 saving 世界 human 和平 civilization and 做出 safeguarding 了 world 重大 peace. 贡献。历史警示我们， History cautions us 人类命运休 that 戚与共。 humanity rises and falls together. 各个国家、各个民族只有 Only 平等 when 相 all 待、 countries and 和 nations 睦相处、 treat each other 守 as 望 equals, 相助， coexist in 才能 peace 维 and 护 support each 共 other, 同安全， can we uphold common 消灭 security, 战争根源， eradicate the root cause of 不 war, 让历史悲 and 剧 prevent 重演。 the reoccurrence of historical tragedies. 同志们、朋友们， Comrades and friends, 中华民族
The Chinese nation is the great nation that is never intimidated by any bullies and always values independence and forges ahead. In the past, when faced with critical struggles between good and evil, light and darkness, progress and reaction, the Chinese people rallied together to defy the enemy. They fought for the survival of the country, for the rejuvenation of the Chinese nation, and for justice of the whole humanity. Today, humanity again has to choose between peace and war, dialogue and confrontation, win-win cooperation and zero-sum game. The Chinese people firmly stand on the right side of history and the progress of human civilization. We will remain committed to the path of peaceful development and join hands with all peoples around the world in building a community with a shared future for humanity. The Chinese People's Liberation Army has been and will always be the heroic armed forces that the party and the people can fully trust and rely on. All service members should faithfully perform their sacred duties, speed up the building of a world-class military, and firmly safeguard China's sovereignty, unity, and territorial integrity. All service members should provide strategic support for the great rejuvenation of the Chinese nation and make greater contributions to the peace and development of the world. History carries the legacy of the past and inspires the future. On a new journey in a new era, the Chinese people of all ethnic groups should, under the strong leadership of the Communist Party of China, follow Marxism-Leninism, Mao Zedong thought, Deng Xiaoping theory, the theory of three represents, and the scientific outlook and development, and fully implement the thoughts on socialism with Chinese characteristics for the new era. We should stay firmly on the path of socialism with Chinese characteristics and carry forward the great spirit of the war of resistance. We should press ahead with enterprise and resolve, and advance in unity the cause of building China into a great country on all fronts and realizing great national rejuvenation through China's modernization. The great rejuvenation of the Chinese nation is irresistible. The noble cause of peace and development of humanity will prevail. The military parade now begins. Markers in position. The parade guards mark positions and boundaries at the parade ground. 60 soldiers will line up in front of the eastern and western ornament columns on the Tiananmen Square. Marching with steadfast footsteps and imposing bearing, the ironclad troops showcase their unshakable faith, strong conviction, strict discipline, and firm commitment to their duties.
standing firm on the ground of the motherland and bearing the hope of the Chinese nation. The heroic People's Liberation Army has forged ahead dauntlessly throughout wars, achieving great historic feats for the party and the people. At this solemn moment today, the People's Armed Forces are ready for the inspection of General Secretary of the Communist Party of China's Central Committee, Chinese President and Chairman of the Central Military Commission, Xi Jinping. They are also ready to be reviewed by the party and the people. Comrade Chairman, the troops for review are fully prepared. Please proceed with the inspection. Chief Commander of the Parade, Han Zhengxuan. Let's begin. Next, President Xi will pay an eye salute to the party, national and military flags.
们辛苦了！为人民服务！基层方针，正义！同志们好！同志好！基层方针，正义！同志们辛苦了！ In a typical Bakken form, President Xi says, "Salute to you, comrades." And the soldiers reply, "Hail to Chairman." The president then says, "Comrades, thank you for your hard work." To which the soldiers reply, "We serve the people." 同志们好！ 同志们辛苦了！ As you could hear right there, the phrase "serve the people" was written into the party constitution at the 7th National Congress of the Communist Party of China in 1945. Serving the people wholeheartedly was established as the fundamental principle of the party and the People's Liberation Army. 同志们好！